அந்த அந்த இது வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது மேம். அது என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதனால நான் டைரக்டாவே ஃபார் லூப் அந்த இன்னர் லூப்லயே நான் போட்டிருக்கேன் மேம். ஃபார் லூப் உள்ளேயே நான் போட்டிருக்கேன். இன்கிரிமெண்ட் பண்றதுக்கு மட்டும். Oh, okay. அது என்ன ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்லுங்க. Maybe we can look at it. You want to share your screen and show me? So that எல்லாருக்கும் maybe the students, the others can look at it and say decide what the issue is. Share பண்றீங்களா? பண்றேன் மேம். Okay, which I don't 6th problem or 5th problem? இல்ல மேம், நார்மலாவே வரல மேம். Then அப்படிங்கிற போதுல just அந்த ஃபார் லூப் மட்டும் போட்டு காட்டுங்க. அது மட்டும் காட்டுங்க. ஓகே. Oh, I'm waiting in the room. Thank you. Why? Okay. ஒரு நிமிஷம். Why is so Sivakarthika, did you see Pushpa trying to get in? Why ask her to try No, again? ma'am. Okay, I'll ask her to try again. She says she's in the waiting in the meeting room. That she's waiting, she says. Okay, and I'm asking her. Are marking the is she in the wrong one? Yeah, go ahead, Krishna. Start sharing. Why is she not? Okay, சொல்லுங்க. What's the problem? இந்த இதுல வந்து நமக்கு இன்கிரிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு இல்ல டிக்ரிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல. கரெக்ட். இப்ப வந்து இங்க கொடுத்தோம்னா நமக்கு டைரக்டா இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும்ல மேம். நம்ம வந்து Before you run it, உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? பிரிண்ட் நம்மல நம்பர் லைன் நம்பர் 3ல நீங்க என்ன பிரிண்ட் ஆகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம், நம்பரோட வேல்யூ மட்டும் இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும் மேம். நம்பரோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகி பிரிண்ட் ஆகணும் மேம். சோ என்ன பிரிண்ட் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க நீங்க? 1 2 3 4 5 2 அது 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் மேம் பிரிண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க. That's what you were expecting. Yes ma'am. சரி. Okay, now okay, good. That's a question. Now let's see. Mohan, tell me. நீங்க பிரிண்ட் லைன் நம்பர் 3ல என்ன பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அந்த ஃபார் லூப் ரன் பண்ணும்போது லைன் நம்பர் 3 என்ன பிரிண்ட் ஆகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? மேம் பிரிண்டிங் ஏதோ ஆகும் மேம். இன்கிரிமெண்ட் தான மேம் ஆகும். இன்கிரிமெண்ட் ஆவறத பிரிண்ட் கொடுத்தா மேல இருக்க நம்ம ஈக்குவல் 1 ன்னு பிரிண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை தடவை நம்ம ஈக்குவல் டு 1 எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? 10 times மேம். So basically we're printing num. So 1 அப்படி சொல்லிட்டு 1 1 1 1 அப்படி சொல்லிட்டு 10 டைம் பிரிண்ட் ஆகுமா? 1 2 3 4 up to 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுமா? மேம் 1 1 1 தான் மேம் 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். சோ இப்போ நான் 1 2 3 4 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணனும்? மேம் அந்த இடத்துல நம்பர் கொடுத்ததுல 1 ன்னு கொடுக்கணும் மேம். நம்பருக்கு பதிலா 1 ன்னு கொடுக்கணும். ஓகே. கொடுத்து நம்ம எடுத்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல அந்த பிரிண்ட் நம்பர்னு கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து பிரிண்ட் 1 2 3 1 2 3 4 5 6 அது வரைக்கும் அது வந்து 1 செகண்ட் गाइस 1 2 3 4 up to 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும்னா இந்த கோட்ல நான் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண எல்லா சேஞ்சஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணா எனக்கு 1 2 3 4 5 பிரிண்ட் ஆகும். எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணா 1 1 1 1 அப்படி சொல்லிட்டு 10 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். மேம் மேல அங்க நம் ஈக்குவல் டு 1ங்கறத எடுத்துட்டு இங்க நம்மையும் எடுத்துட்டு அங்க 1 லெவல் அப்புறம் 1 கொடுத்துடணும் மேம். இங்க பிரிண்ட்ல வந்து நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். சரி. ஓகே, தட்ஸ் 1. இந்த 1 10 தடவை பிரிண்ட் ஆகணும்னா இப்ப கொடுத்திருக்கிறது அப்படியே ரன் பண்ணா 1 பிரிண்ட் 10 தடவை பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஏன் வந்து அந்த 1 வந்து 10 தடவை பிரிண்ட் ஆகுது இந்த இப்ப இருக்கிற கோட்ல? மேம் ஏன்னா நம் ஈக்குவல் டு 1 மேல கொடுத்துட்டோம் மேம். அப்ப நம்மங்கிற வேல்யூ வந்து இப்போ 1 அஷ்யூம் ஆயிருக்கு மேம். நம்பர் இன் ரேஞ்ச் இங்க
1, level, நம்மன்னு கொடுத்துருக்கோம் மேம். அப்ப இங்க இருக்க நம்ம வந்து அப்படி பிரிண்ட் ஆகல மேம். 11 டைம்ஸ் 10 டைம்ஸ் வந்து இந்த நம்மங்கிற வேல்யூ போட்டு நான் ஒவ்வொரு தடவையும் 1 1 1 வரணும் மேம். ஸோ கிருஷ்ணா என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணுமே, அது ஏன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாம நம்ம ரன் பண்ணி பாருங்க கிருஷ்ணா. கனிரான ஸோ மோகன் சொன்னது கரெக்டானு பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, அந்த 1 10 தடவை பிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் கிருஷ்ணா உங்க கொஸ்டின் வந்து அந்த நம்ம தான் ஸ்டெப் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ஏன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாம 1 பிரிண்ட் ஆகுது? தட் இஸ் யுவர் கொஸ்டின், ரைட்? மோகன் ஏன் சொல்லுங்க மோகன், ஏன் வந்து 1 பிரிண்ட் ஆகுது மேம்? ஏன்னா அங்க வந்து அது வந்து நம்மங்கிறது 1 மேல அசைன் பண்ணிட்டோம் மேம். ஸோ அதனால ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த 10 தடவை லூப்பிங் ஆகிறப்ப அந்த 1ங்கிறது மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிட்டே வருது. கரெக்ட். So Sivakarthika, do you want to explain it to Krishna? ஏன் வந்து மோகன் you're right, the answer is correct. சிவகார்த்திகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணாவுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம போடுறதுக்கும் பிரிண்ட் நம் போடுறதுக்கும் பிரிண்ட் நம்பர் போடுறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். அந்த நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் மேம், அதனால நம்ம 1 கொடுத்துருக்கனால அதை ரன் பண்ணும்போது நமக்கு 1 தான் வரும். நமக்கு தேவை அது ரேஞ்சு தான் மேம் கிருஷ்ணா எதிர்பார்க்கறது. அப்ப நம்பர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணாதான் மேம் அந்த 1ல இருந்து 10 வரை பிரிண்ட் ஆகும் மேம். கரெக்ட். நம்மன்றது இன்க்ரிமெண்ட் ஆபரேட்டர் தான். சோ கிருஷ்ணா the num stays constant. சாரி மேம், கன்ஃபியூஸ் மேம். இப்ப நம்பர் நீங்க கிடைக்கிற 1 2 3 4 வரணும்னா then that is the whole point of the number and the for number. அந்த நம்பர்ன்ற வேரியபிள் தான் அந்த புதுசா கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ. அந்த 1ல இருந்து 1 கூட இன்னொரு 1 ஆட் பண்ணி அதெல்லாம் it is in number. நம்மன்றது it's just step size that doesn't change at all. சரியா? I think நீங்க கொஞ்சம் லேசா கத்துக்கிட்டீங்க. I think it's not a big deal. Okay, now நான் இங்க கொடுத்தோம்னா நமக்கு இன்கிரிமென்ட் ஆகும். அந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இன்கிரிமென்ட் ஆகும்னு நினைச்சிட்டேன். அது வந்து ஸ்டெப் சைஸ், that is going to be a constant. எது இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்னா the number, the variable following for அப்புறம் இருக்கிற variable is the thing that's going to change. Okay. Now so that's good. Now Mohan, coming back to you, one more question. Mohan, நீங்க என்ன சொன்னீங்க? To print the number 1 2 3 4 10 வரைக்கும் எதுக்கு வந்து you said remove the num1 num equal to 1, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த 1,11ல 1 அப்படி போட சொன்னீங்க. ஏன் வந்து அந்த NUM போடக்கூடாது? மேம் இல்ல மேம், இப்படியும் போடலாம் மேம். ஆல்டர்னேட்டா அது சொன்னேன் மேம். ஆல்டர்னேட், ஓகே. தேவையில்லை, அவசியம் கிடையாது. it can be a variable name, it doesn't have to be a constant. 1 அப்படின்ற வேல்யூ இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. It can be num, right? Okay, now everybody clear on what is the role of num and what's the role of Deepika? Ma'am, a small doubt ma'am. இப்போ நம்ம C-ல வந்துட்டு ஃபார் லூப்ல வந்துட்டு we have a separate syntax no ma'am. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இனிஷியலைசேஷன், அப்புறம் வந்துட்டு கண்டிஷன், அப்புறம் வந்துட்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட். அதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் இதுல வந்துட்டு சைமல்டேனியஸா 2 வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஐ வந்துட்டு நான் இன்க்ரிமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம், அட் த சேம் டைம் ஜேன்ற வேல்யூ வந்துட்டு டிக்ரிமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் மேம் ஒரே இடத்துல. இனிஷியலைசேஷன் for I mean for I equal to 0 and some condition at the end I plus plus, and also I can decrement j ma'am, some other variable. But அந்த மாதிரி இங்க செய்யலாமா மேம்? இந்த ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல range I don't think so. If suppose நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோனா அப்போ என்ன பண்றது மேம்? எனக்கு தெரியாது. I don't know the answer. பைத்தான்ல எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. What I do know is அந்த for loopல you can have 2 variables. We are going to look at it eventually. Arrays, dictionaries எல்லாம் பார்க்கும்போது we see how to use for loop. எப்படி வந்து 2 இன்ஃபர்மேஷன் அட் a டைம் எடுக்கிறது, இண்டெக்ஸும் வேல்யூவும் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு there is a way to do it. நீங்க சொல்ற கொஸ்டின் for loopல 2 வேரியபிள் எடுத்து 2யும் வேற மாதிரி கொண்டு போறது, I don't know how to do it in Python. I don't know if it even lets you do it. So you'll have to Google and see. எனக்கு தெரியாது, ஆன்சர் தெரியாது. சரியா? நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த W3 ஸ்கூல் த்ரீனா இருந்தா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. கேஸ் உங்க அந்த நிஜமாவே ஒன்கமான அப்படி ஒரு கேஸ் இருந்தா obviously you can use while loop or something if அந்த மாதிரி. Yeah. Okay, thank you. கண்ணன் போட்டிருக்காங்க.
the thing is j plus plus. Yes, you'll have to check if the j has a different thing, then you'll have to do something differently. Yes, outside of that. Okay, now Mohan, yeah, share your code line of fifth problem, and let's fifth learn. We're going to take it to sixth, but I want to see how the fifth is. So எல்லாரும் assumption எல்லாரும் fifth வரைக்கும் போட்டாச்சு. Pushpa, are you done with all your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any questions? Anything specific? Did you understand everything? Send me the homework. Okay, so I'll have a quick look at everybody's homework, or maybe I'll give some time to. Sure, ma'am. Definitely. Okay. So what? Like, any question? And fifth any question? So like I said, Mohan, first thing you do is write the question at the top. இந்த தடவை the way I gave the homework, நான் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா homework என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல. Write a table where increment the number 2 அந்த மாதிரி கொடுக்காம I gave you the output so that you can understand, and the output பார்த்துட்டு you can understand what the problem is, right? So that's what I did. அதனால அதர்வைஸ் நானே அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருந்தா ஈஸியா நீங்க ஃபார் லூப்ல போட்டுடலாம், ஈஸியர். ஸோ அதனால ஐ ஹேட் இட் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ நீங்க இது ஓகே. ஸோ ஓகே, சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. என்ன வாட் ஆர் யூ டூயிங்? என்ன வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்? என்ன one second. Okay. So Saiswaran, you said fifth வரைக்கும் போட்டிருக்கேன், sixth போல. Fifthல இருந்து sixth போறது it was fairly simple exercise. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 5 programs போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு Saiswaran? அது ஃபிஃப்த் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. எனக்கு சர்ச் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது கூட ஈஸியா பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் சரி, அடுத்து சர்ச் பண்ண வேண்டியிருந்ததா? கூகுள் பண்ண வேண்டியிருந்ததா? எதுக்கு, என்ன ரீசன்காண்டி என்ன கூகுள் பண்ணீங்க? மேம் இது அந்த கான்செப்ட் வந்து இப்ப ரேஞ்ச் இருக்குல்ல, ஒரே வேரியபிள்ல அது எப்படி வந்து தனித்தனியா ஈஸி நம்பர்ஸும் அட்வான்ஸ் நம்பர்ஸும் எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு நான் பார்த்தேன் மேம். அப்புறம் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்செப்ட் தெரியாது, அது எப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவ் ரேஞ்சஸ் வந்து இப்ப 10 to 8 வரைக்கும் நீங்க போட்டிருந்தீங்க ஃபோர்த் இதுல. ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்றதுன்னு நான் பார்த்தேன். சரி, எப்படி பண்ணீங்க? 10 to 8 பண்றதுன்னா என்ன பண்ணோம் மேம்? 10ல இருந்து இது நீங்க ஈவன் நம்பர்ஸ் வேணா போட்டுருந்தீங்க 10, 8, 6, 2 அப்படின்னு. ஸோ அதுல இருந்து நான் கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணா -2 கொடுத்துட்டேன். ஸோ அப்ப 10ல இருந்து 1 வரைக்கும் கொடுத்தேன்னா கரெக்டா அது -2 பண்ணுச்சுன்னா 10ல இருந்து 2 வரைக்கும் கொடுத்துருவோம். ஸோ பேசிக்கலி அந்த 10ல இருந்து 8 வரைக்கும் நான் கொடுத்ததுக்கு ரீசன் வந்து அந்த if you understand for loop range, you have a start, you have a stop, and then you have a step. அந்த ஸ்டெப் வந்து you can start விட அந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்லயும் போகலாம் நம்ம. ஐ மீன் மீனிங் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணியும் போகலாம் நம்ம. எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்செப்டுக்காண்டி தான் நான் 10 to 8 கொடுத்தது. ஸோ இஃப் யூ ஆல் டிட் இட் 10, 2, -2 போடுறீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் குட், எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் ஓகே ரைட். ஸோ ஓகே மோகன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, உங்க கோட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மோகன். மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்றோம் மேம், மை டேபிள்னு. அடுத்து வந்து அதுக்குள்ள ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி 10 தடவை வந்து லூப் சுத்த வைக்கிறோம் மேம். அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு தடவையும் டேபிளோட நம்பர் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபார் லூப்ல வந்து எக்ஸ்என் ரேஞ்ச், அதாவது அதுக்குள்ள ஒரு 10 நம்பர்ஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் 10 நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிட்டு மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் ஒரு 10 நம்பர்ஸ்க்கு வரும் மேம். நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் நம்பர்னு போட்டு நெக்ஸ்ட் 11ல இருந்து அடுத்த 20 வரைக்கும் பேலன்ஸ் இருக்க நம்பர்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் டேபிள்ல வரும் மேம். ஓகே. ஸோ இதனால இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப் லைன் நம்பர் 4ல இருக்க ஃபார் லூப்ல அந்த ஃபார் லூப் உள்ள எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும்? அந்த லைன் நம்பர் 4க்குள்ள ஃபார் லூப்க்குள்ள அதுக்குள்ள 10 லைன்ஸ் ரன் ஆகும் மேம். 10 டைம்ஸ். பட் எத்தனை எந்த லைன் நம்பர் 5, 6, 7, 8, 9 எல்லாமே ரன் ஆகுமா? எதெல்லாம் ரன் ஆகும் மேம்? ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது லைன் நம்பர் 2 ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப இதுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 லைன், அதாவது 4ம் 5ம் மட்டும் ரன் ஆகும் மேம். அது ரன் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி லைன் நம்பர் 7ம்
8 ரன் ஆகும் மேம். சரி சரி, இப்போ வந்து இந்த சேம் கோட்ல லுக்ஸ் கரெக்ட். இந்த சேம் கோட்ல வந்து எனக்கு இது பண்ணணும், நீங்க மை டேபிள்ஸ் சொல்லி போட்டிருக்கீங்க இல்லையா மேல டாப்ல லைன் நம்பர் 1 டேபிள்ஸ், அது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு. ஸோ அந்த டேபிள் முடிஞ்ச பிறகு ஒவ்வொரு டேபிள் முடிஞ்ச பிறகும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு 10 ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகணும். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ உங்க எக்ஸாம்பிள்ல வந்து யூ ஆர் ஒன்லி பிரிண்டிங் எந்த ஒன் இந்த வாட் இஸ் நம்பர், ஒரு நிமிஷம் காட்டுங்க எனக்கு இந்த கோட் காட்டுங்க, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவுட்புட் காட்டுங்க. Can you bring your output to the right? கீழே இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஓகே, இங்க எல்லாத்துக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஹலோ அரிதே மோகன், அவர் இதுல என்ன பிரச்சனை? ஸோ வேற யாரெல்லாம் இது இந்த கோட் இந்த மாதிரி எழுதியிருந்தீங்க? அவங்க போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு 2-3 ஃபாலோ அப் இருந்தது. அதில் எத்தனை பேர் வந்து you did it like this? Deepika, okay. Anybody else? Okay. Maybe Hari Prashna, can you share your screen? Yes, ma'am. The same. So then we look at his code and we'll also look at somebody who didn't do it this way. The for loop, இந்த மாதிரி for loop போடாம maybe Pushpa you can be ready next after Hari Prashna. Okay. So hold on. So let's see, line number 5, problem number 5. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. So can you just show can you the bigger screen? Let's see. Let me do a full screen. Here I am in full screen. அந்த இதை ஹைட் பண்ண தெரியுமா? அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைட் பண்ணிருங்க பார்க்கலாம். Okay. All right. So இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. So you have மேம் இந்த பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க மேம். நீங்க புது மெத்தட் ஒன்று சொன்னீங்களா மேம் பிரிண்ட் பண்றது? ஆமா கரெக்ட். அந்த இதுபடி பண்ணிருக்கீங்க ஃபங்க்ஷன். சரி. அது பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மை டேபிள்ஸ்னு போட்டு டேபிள்னு வேரியபிள் நேம் வச்சிருக்கீங்க மேம் இந்த ஃபார் லூப்புக்கு. அது வந்து 1ல இருந்து 4 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். ஏன்னா இங்க நீங்க 3 டேபிள்ஸ் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருந்தீங்க, அதனால 4 கொடுத்துருக்கீங்க மேம். அதே மாதிரி இங்க நான் வந்து டேபிள் இங்க வந்து டேபிள் 3 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். அதுக்காக இங்க வந்து டேபிள்னு போட்டு அந்த டேபிள் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க மேம். தென் அப்புறம் வந்து So one நிமிஷம், let's just hold there for a second. So print, and the print F போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, formatted print. Did everyone use formatted print in your homework? Did everyone use it? யாரா யூஸ் பண்ணலன்னா raise your hand. So you all understood how? I used it, but I used it only in my third problem, ma'am. Okay, as long as you all are familiar with that, you're good. So okay, then who did somebody else raise the hand? Jake Moore or somebody? Yes. So you didn't use, okay, you guys didn't use it. So why did நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல போட்டிருந்தேன் இல்லையா, யூஸ் ஃபார்மேட்டட் பிரிண்ட் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, ஏன் பண்ணல? Did you guys not read the thing or என்ன reason? Jay, tell me. So Jay Kumar, tell me. I'm sorry ma'am, நான் அந்த क्वेश्चन ஃபார்மேட் அதை சரியா ரீட் பண்ணுங்க. Read பண்ணல. So again, ma'am அது எப்படி செய்யணும்? Okay, so this is another reason, right? When you are giving when I'm giving a problem, when you are given a problem, you have to read every line of it and understand என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க. Sometimes வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியா கொடுத்துருப்போம். That's the whole point. Programming is nothing but it's not just learning your syntax. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்ற மாதிரி it's not like learning the syntax only. It is about understanding the problem. So pay attention to the details. This is how you're going to learn to. And I have some more homework which is 100% using format. இப்போ இவங்க யூஸ் பண்ற பாடது வந்து சிம்பிள் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, which is good enough for this particular இது. And then I also see line number 90. That's good. So I think Hari Prasanna has done a good job here using the formatting. If you're நீங்க யாரும் so far யாரும் யூஸ் பண்ணலன்னா go back,
read it and understand it because future homeworkல அதெல்லாம் வருது. Okay, okay, Hariprasanna, continue. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 80ல எஃப்னா என்ன, எதுக்கு இது டேபிள், என்ன மீனிங், எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க குயிக்கா. மேம் எஃப்னா ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுவேன். அடுத்து டேபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து அங்க என்ன போட்டிருக்கோமோ அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும், நார்மல் பிரிண்ட் பண்ணுவேன். அடுத்து இந்த பிராக்கெட் குள்ள போடும் போது வந்து அதோட வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவேன். பிரிண்ட் ஆகும். புஷ்பா. Yes, ma'am. Yes, can you explain line number 80 for me? Line number 80, ma'am. What's happening there? I think they have used formatted print. And then flower bracket means curly brackets. Curly bracket. Okay, means why is it in curly? There is one table with the capital T without the curly brackets, braces. I don't know how, I'm forgetting my thing now. And the other one is within the curly braces. Why? What's the difference? Even I to use that, but why do you put something within curly braces in a print statement? That is the formatted print, right? So that's what I mentioned. Yes, go read a book. Yes. What that means is, Hariprasanna, can you explain in English? ட்ரை பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. Yeah, here F indicates the formatted print, and table is naming that prints as it is, and this curly bracket means that value and print here, because I used for this for loop in this variable. So if the range changes to 1, then here printing 1, and next 2 here வரமாட்டேங்குது. வருது நல்லாவே வருது வரமாட்டேங்குது. Yes, I got it. Hariprasanna, I did a good job. So yes, so basically curly braces means you print the value of the variable, whereas if you don't give a curly braces, whatever you typed, that gets printed. So can you, Hariprasanna, can you write the same statement without the formatted print? Next line, just for example purpose. Yes, this is the other way of writing it. So why do we use formatted print? Somebody else. Let's see. Saeed, what's the purpose of using formatted prints? It makes the code with efficiently and increases some lines with content. அதுக்குதான் நினைக்கிறாங்க. பைத்தான் 3.6ல ரீட் பண்ண இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவான இது இருக்கு. ஸோ ஈஸியா. It's easier when you go print. Okay, yeah, Deepika. Ma'am, when we are dealing with larger strings, அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்துட்டு it is easier to format the print statement when we are using formatted strings option. Yes. And yes, that's the main purpose. Is it's a lot easier when you have to print a lot of variable names, combination எல்லாம் கொடுத்து வரும்போது it's easier to write your code. It's easier to read also. When you go read it, okay, you know exactly what you are doing. So that's one reason. And also another thing what I learned was இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரே லைன்ல வந்துட்டு 2-3 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னா we need to add end at the end of the print statement, ma'am. Instead நம்ம formatted loopல formatted string இது மூலமா நம்ம ஒரே இதுல செஞ்சுக்கலாம் ma'am. So what Deepika is saying, I have some homework on that one. So when you guys do the homework, you will understand it. So that's good. And Hariprasanna, can you explain line number 91? 91. Here the star போட்டிருக்கேன். ஸ்டார்னா
Can you try in English again? Here I printed a star and int 10 times means star will print 10 times. Yes. If you want to print the same thing or many times, we can just put here numbers multiplying by this. Multiplied by whatever put that the same thing will print 10 times or 100 times or whatever. So instead of star, can you print Hari? If you want to print Hari 10 times, what would you do? 10 times, and then you're going to print Hari 10 times. So this is one way of doing it. What is the other way of doing the same thing? If I want to print Hari 10 times, the 10 times, if you want to do it, maybe not. Maybe let's not go there now. That's for a different class. So, okay, so he is using these two types of prints, right? Formatted print. One is printing the value of with the curly braces, you print the value of a variable. The other one is he's doing it, print the star 10 times. Again, if you look at it on the same line number 91, printing Hari 10 times, he's doing within curly braces. What does that mean? Within அந்த curly braces உள்ள என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, right? So Hari, if I want to do if I want to print, let's do it in line number 77 la எழுதலாம் நம்ம. Let's leave your code alone. Let's line number 77 la. Okay. Okay, print. Okay, write something like I equal to 5. Now I want to print, I want to use one print statement. I want to print true if I equal to greater than 5, false if I is less than or equal to 5. How do I do that? If I is greater than 5, what do I just said? If I greater than 5, print true. If I less than 5, less than or equal to 5, print false. Something like that. Everybody, how can you write the code? On the type பண்றேன். Everybody can try on your machine. You all go ahead and try what you think and then see what happens. You don't have to watch him do it. Do on your own. So less than or equal to 5. In fact, எனக்குமே தெரியாது. So I'm going to do it on my own too. I'm just trying to see எவ்வளோ வந்து okay, I think what I thought was correct. Okay, so let's see. Lalita, can you please repeat the question? So the question is, I equal to 5. I want to print true if I is greater than or equal to 5. I want to print false if I is less than 5. How do you do it? How do you write the code using print statement? Now that we learned print formatting, I'll repeat the formatting one more time. And the print with the format, what that means is, in a formatted print, the curly braces, what curly braces means is, whatever is executing inside the curly braces, it executes what is the value of, and the ulla table the value of the variable, that is what gets printed. With that in mind, now get a question ku badal elunga. Okay, என்ன சொல்லுது பிரசன்னா, ஹரிபிரசன்னா? ட்ரை பண்றேன், எரர் வருது. So before you go இந்த மாதிரி ரேண்டமா ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி, okay, you are trying to figure out என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு figure out பண்ணுங்க, which is a good way to do it. But அந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படியெல்லாம் இது ஒர்க் ஆகலாம்னு திங்க் பண்ணிட்டு then give it a shot. நம்ம என்ன சொன்னோம் இப்போ, whatever statement you give within curly braces, it's going to execute. Right? Yes, ma'am.
ஒரு கண்டிஷன் I less than or equal to 5 அப்படின்றது என்னது? கண்டிஷன். அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனா என்ன வேல்யூ வரும்? ட்ரூ வரணும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அந்த கண்டிஷன் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்துரும். ரைட்? நமக்கு all we want is to print the கண்டிஷனோட வேல்யூ greater than or equal to 5 less than or equal to 5 கண்டிஷனை தான் நம்ம போடுறோம் நம்ம. அப்படிங்கும்போது ஓகே ஐ அம் கோயிங் டு டேக் ஓவர் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். சரியா? ஓகே. That is no problem right here. So this is what I did. Okay. So I can see my code. So I equal to 5. So the question is, if I greater than or equal to 5, then you are saying print. So yes, print false. Right? This is what we said. This is what I said. இத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி printக்கு என்ன மீனிங்? when I say print table or in the I, what does it mean? print I னா என்ன மீனிங்? it evaluates I க்கு என்ன வேல்யூவோ அத ரன் பண்ணி it's printing that. Can I do this? Can I do this in a print statement? 1 plus 1. Can I do this in a print statement? என்ன அவுட்புட் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன இது print பண்ணா என்ன அவுட்புட் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Who knows what the output is going to be? Print 1 plus 1. Anybody? இந்த print statement பண்ணா என்ன வரும்? 2 வரும். Okay, it's going to print 2. So எப்படி 2 ஆச்சு? Because the computer it evaluated in the operation it did this operation. The calculation பண்ணி it said okay, this is your value. அதே மாதிரி இந்த ஆபரேஷன் பண்ணும்போது என்னவாகும்? Can I do this? Can I do this? என்ன print ஆகும் நினைக்கிறீங்க? Can I do this? Can I do it? பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? So this is a variable name. What is this? That is a condition, ma'am. So okay. இந்த ரெண்டுக்கு என்ன what is the difference? I will call it answer 1. இது answer. Okay. என்ன difference நினைக்கிறீங்க? இந்த ரெண்டு statement, explain the statement to me. This is a variable name. First வந்து ans 1 வந்து 1 plus 1 வந்து 2 ஸ்டோர் ஆயிடும். ans வேரியபிள்ல வந்து என்ன செக் பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் I யோட வேல்யூ வந்து greater than equal to 5 ஆக செக் பண்ணுங்க. அப்படி ட்ரூவா இருந்துச்சுனா ட்ரூன்னு ஸ்டோர் ஆகும். இதுனா ஃபால்ஸ்னு ஸ்டோர் ஆகும். So okay, so the way it works is any statement generic use பண்ணுங்க. Any statement, here is a statement and this is assignment statement, right? Equal to, that's why it's an assignment statement. Leftல இருக்கிறது variable name. எந்த வேரியபிள்ல ஆன்சரை எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, that is why that is your left side. இது வந்து it is an expression, you are going to calculate something. அந்த calculate பண்றது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். Addition, subtraction, division, checking a condition is also an expression. So இது 1 plus 1 போட்டா the answer is another numeric value. 1 plus 1 equal to 2 அப்படின்ற numeric value வரப்போகுது. Whereas when I do this expression, I greater than or equal to 5 is a condition. ஒரு condition run பண்ணா output என்னது? It can be either true or false. ரெண்டு value தான். It's a Boolean expression because that's a condition. Condition can be either true or false. So அந்த true or false அப்படின்ற value answer இதாகும். Something like this. Can I do this? இப்படி பண்ணலாமா நானு? Right? Is it a
It's a valid thing. True கொடுத்திருக்கேன். within quote எல்லாம் கொடுக்காம true கொடுத்திருக்கேன். கொடுக்கலாமா நான் இப்படி? சிவகார்த்திகா கொடுக்கலாமா நானு? Is it a valid statement? No ma'am. It's not a valid statement. Why is it not a valid statement? நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம மேல கொடுத்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்து அது பிரிண்ட் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்தாதான் கரெக்ட். So ஒரு வேரியபிள்ல இந்த ட்ரூக்கு என்ன மீனிங்? What is the data type of this true? Boolean ma'am. Boolean. So now can I assign a Boolean value to a variable name? Is it correct for me to assign ஒரு வேரியபிள் நேம்ல என்ன மாதிரி வேல்யூல நான் அசைன் பண்ணலாம்? இந்த வேரியபிள்ல என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணிருக்கேன்? டேட்டா டைப் int ma'am. int. So இந்த வேரியபிள்ல என்ன அசைன் பண்ணிருக்கேன்? Boolean ma'am. Boolean. So can I assign a Boolean to a variable? சரியா தெரியல மேம். அசைன் பண்ணலாம் மேம். ஏன் தெரியல? எதுக்கு ஏன் டவுட்? எதுக்கு நீங்க தெரியலன்னு சொல்றீங்க? Why is the doubt? ஒரு வேரியபிள் நேம்ல இன்டிஜர் அசைன் பண்ணலாம்ன்றீங்க. வேரியபிள் நேம்ல ஃப்ளோட் அசைன் பண்ணலாம். ஏன் ஒரு வேரியபிள் நேம்ல நான் ஏன் பூலியன் அசைன் பண்ணக்கூடாது? அகல்யா ரைட்? எஸ் அகல்யா. எஸ் மேம். என்ன நினைக்கிறீங்க? அசைன் பண்ணலாம் மேம். பண்ணலாம். Any variable, if it's a valid data type, I can do it. Numeric value assign பண்ணலாம். I can assign, these are all examples, right? I'm just going to start with the I can do 7.8. I can do that. It's a float data type. Similarly, I can assign a true or false. I can assign that. It is a valid Boolean value. So I can assign that. Okay, everybody understood that part? A variable name, you can assign a Boolean value to the variable. அதே மாதிரி இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன பண்றேன் நான்? இந்த வேரியபிளுக்கு I'm taking one, I'm applying இந்த ஆபரேஷன். What is the operation here? In the case, what is the operation? What operand? I'm addition operation, right? இந்த அடிஷன் நடந்து இந்த அடிஷனோட ஆட் பண்ண ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றோட வேல்யூ gets assigned to this variable name. Correct? Same here, if I do this, what happens? In the multiplication operation happens, and the operation or the final output என்னவோ that gets assigned to A, right? Similarly, I can do this also. If I do this, what happens? இந்த இடத்துல இருக்க condition is evaluated, just like I'm applying now 1 plus 1 பண்ற மாதிரி. This is another condition. இதனோட output என்னது? What is the data type of this output? இந்த statement run பண்ணும்போது what is the data type of the output? Anybody? Boolean. It's a Boolean. Why is it a Boolean? Here we are checking condition, ma'am. I is greater than or equal to 5. The condition returns only true or false only, ma'am. Correct. So it returns true or false, and that value gets assigned here, and I can go print that value. Yeah. Just like I can print answer 1, just like I can print 1 plus 1, I can print this value also. It's a condition, and I can print the value of the condition. Want to run it and see? So I can print answer. Let's see. I'll do one at a time. Where is mine? So you see here. Okay, let me see. I don't know whether it will work, but okay, it printed 2 trues in the true. Let's see. I'm going to do this. Where so that can see the output. Okay, in that it printed 2 true here.
first true came from this because I greater than or equal to 5. I said if this condition is true, do this action, which is nothing but printing நானே ட்ரூன்னு print பண்ண சொல்றேன். Whereas here I'm saying check the condition, same condition here, same thing. I'm checking output is stored in a variable and I'm printing the variable, which is the same thing. இதுக்கு பதிலா I can do this also. Print I greater than or equal to 5. I can do this also. Right? It's the same as printing this. Print 1 plus 1. Same 1 plus 1 equal to true. I'm sorry, 1 plus 1 is 2. And then this condition is true. That's what is happening here. You guys understand what I'm explaining? Any questions? Okay, somebody explain me what I just did. Who can explain? Let me see. Sivita. Yeah, ma'am. Explain பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Whatever I explained, can you explain it one more time to the class? மேம் லைன் 32ல வந்து 1 plus 1ன்றது வந்து பிரிண்ட்டுக்குள்ள கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பூலியன்ல ட்ரூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அதே இது நம்ம வேரியபிள்ல அசைன் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு ட்ரூன் வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும் மேம். 1 plus 1 சாரி 2 1 plus 1 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் மேம். அதே இது நம்ம பிரிண்ட்டுக்குள்ள வந்து I greater than or equal to 5 அப்படின்னு அது வந்து கண்டிஷன். ஸோ வந்து அது ட்ரூவா ஃபால்ஸா இருந்தா நம்மளுக்கு பூலியன்ல வரும். ஸோ பிரிண்ட்டுக்குள்ள நம்ம கொடுத்தாலும் அது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். அதே இது நம்ம வேரியபிள்ல வந்து அசைன் பண்ணாலுமே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும் மேம். Okay. All right. Good. Somebody else. I want one more person. Pushpa. Yes, ma'am. Yeah, explain what I just explained. The thing is, our thing is about Boolean, ma'am. If we assign like ANS equal to Boolean, it will print the output. Is It'll that print. We can assign the Boolean true or false data types into the normal variables. Correct. That's one. Yes. That is your line number. I removed that. So what is happening in line number 30? Line number 30, our I is greater than or equal to 5. Then it will print like we have assigned in line number 33 also I is greater than or equal to 5. In this way also we can print and so you can print many ways. So the idea, okay, as programmers, what the way you should understand is you have an assignment statement which is equal to left side of the assignment statement is a variable where the value will be saved. Right side of the assignment statement is the actual calculation. Right? The calculation can be arithmetic, like plus minus whatever. It can be a logical condition also. What is a logical condition? Comparing a couple of things, right? Whatever that logical condition. So on the logical condition will be evaluated first. What does that evaluating means? Do the calculation first. That calculation, whatever is the value of that calculation, the output of that is assigned to the variables. So when I say 1 plus 1, 1 plus 1 is calculated, value is 2, 2 is assigned to the variable, in this case in line number 28, and the answer 1. That is where it is going. Same way, if I do I greater than or equal to 5, which is a logical condition, and if that condition is evaluated, the answer is in this case true. The value true is assigned to a variable called ANS. So I can assign a value to a variable and print that variable, or in the print statement itself, I can do the I greater than or equal to 5 or 1 plus 1, I can do any of those. Instead of assigning and printing, I can directly print it. Okay? Yes, ma'am.
Okay, so guys, I think we explained it. I highly recommend after class today, முடிஞ்ச பிறகு video will be uploaded like tomorrow morning. நாளைக்கு go watch this video one more time so that you really understand. இப்போ புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் நாளைக்கு நீங்களா போய் பண்ணும்போது தான் நிஜமாவே புரியும் உங்களுக்கு. Okay, so now with this in mind, Hari Prasanna, I want you to go. We'll come back. One other quick question: why didn't I put a F in this print? I'm just doing a I greater than or equal to 5 and it is showing the way thing. Remember when Hari Prasanna was explaining with the curly braces kulla potamna, then the value will be printing. But I didn't put the curly braces. I just put it. Yeah. Why is it working? Why is it working? Anybody? இப்படியும் பண்ணலாம். இப்படியும் பண்ணலாமா? அப்ப எப்போ வந்து F போடணும், F போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆமா, அந்த கர்லி பிரேசஸ் மாதிரி போடும்போது போடணும். அதான் எதுக்கு எப்ப வந்து okay, do I need to okay, so again I'll just make it quick. இப்ப வந்து let's say I do this, my answer is இப்படி போட்டு போடும்போது if I want to do the whole thing in one place, அப்போ மட்டும்தான் I need to use the F. Okay, if I do this, so okay, now let's see, Mohan, இது நான் போட்டா என்ன, what will be my output? இந்த print statement run பண்ணும்போது what will be my output? லைன் நம்பர் 33 எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன அவுட்புட் என்னவாகும்? my answer வந்து true or false னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னொரு நல்லா பார்த்துட்டு யோசிச்சு பார்க்கலாம். Deepika, you have the question or answer? Answer, ma'am. Okay, now hold on. One more time. Look at it and tell me. See, this is where I'm saying look at the details. Look at this print statement and tell me what will be printed. My answer வந்து அந்த I is greater than or equal to 5. My answer true அப்படி வருமா? Because I is greater than or equal to 5. வரும். என்ன வரும்? My answer வந்து I is greater than 5 வரும். My answer I is greater than or equal to 5. Okay. If I want to get my answer is true, அது மாதிரி வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த I is greater than or equal to 5ங்கற இதுல வந்து braces எடுத்துறணும். வந்து என்ன எடுத்துறணும்? ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன ரிமூவ் பண்ணனும்? braces. மேம் இல்லனா உள்ள வந்து செட் பிராக்கெட் போடணும் மேம். ஐக்கும் ஆல்கன் சொல்றீங்க. I don't know what you call. What's it called? How do you call this one? In the braces. What do you call this? Kannan, what do you call this in general? ஆல்கன் சொல்றீங்க நீங்க, செட் பிராக்கெட்ன்றீங்க, somebody else flower bracket நீங்க. Curly brace, I say curly braces. I don't know what is the term that you all use. Let's stick to curly braces. Okay. So இதுக்கு என்ன difference? There is your answer. I think you all know. Curly braces போட்டா only if you do it when you have a within quotes. If you want to evaluate an expression, then that expression has to be within curly braces. Illana, it's going to print like that. So here is your thing. Okay. Got it? Okay. All right. We'll move on. We spent a lot of time on this one. So let's go back to your code, Hari Prasanna. Code Okay. card. Yeah. So in the interest of time, we have 30 more minutes, and முடிச்சிட்டு I was going to do the next one again, but it's like we are still working on next statements. Screen. Okay, I can do that. Okay. So இப்போ தெரியுதா Hari Prasanna? So write it now. Change your line number 89 to what I asked for. என்ன பண்ணோம்? You put the whole if statement inside it. Instead என்ன பண்ணலாம்?
நம்ம அதை வெளியே போடுற மாதிரி இருக்கணும். என்ன பழமொழி ஏதோ சொல்லுவாங்களே, விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டதை சொல்லுவாங்களே. What was he saying until now? என்ன கொஸ்டின் என்ன? I greater than or equal to 5 னா ட்ரூ பிரிண்ட் பண்ணோம், I less than 5 னா ஃபால்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம். How do you write your print statement? Print statementல என்ன போடணும்? What is the minimum thing you can do? So, what do you want to print? True. Answer has to be true or false, right? So, எப்படி true or false ஆனது எதை பேஸ் பண்ணி பிரிண்ட் ஆக போகுது? The I lesser than equal to. ஆமா. So, என்ன பண்ணலாம் நம்ம? Anybody else? Does anyone else know what need to be printed in line number 80? Manikam. Yes, Manikam. F போட்டுட்டு உள்ள ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள கேர்லி பிரேசஸ்ல I greater than or equal to 5. Okay, F போட்டு yes, கேர்லி பிரேசஸ் அதுல வந்து I greater than or equal to. அவ்வளவுதானா? இந்த கேர்லி பிரேசஸ் வந்து டபுள் கோட்ஸ் உள்ள போகும். அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். வெரி குட். Why? Explain me why. ஏன் வந்து இப்படி கொடுக்குறான்? வெரி குட், இட்ஸ் கரெக்ட். ஏன் பண்றோம்? நம்ம இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணோம். அதனால கண்டிஷனை வந்து அந்த கர்லி பிரேசஸ்ல போட்டா அதோட அவுட்புட் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆயிரும். Good dash. வேலை முடிஞ்சது. You don't have to say if அதெல்லாம். The reason we use if is if you want to take more action. I greater than or equal to 5 ஆக இருந்ததுன்னா go assign my variable to something. அந்த மாதிரி நிறைய எழுத வேண்டி இருந்ததுன்னா தான் you need to do a if. All we are going to do is print something. I can just print true or false. I can just do this. Simple. இது வந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது then you decide நிஜமாவே if condition எழுதணுமா இல்ல print statement போட்டு வேலையை முடிச்சிடலாமான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே லலிதா. மேம் இந்த கர்லி பிரேஸ்க்குள்ள we can write as true if I வந்து greater than equal to 5 else போட்டுட்டு false அப்படின்னு போட்டுடலாம் மேம். போட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா we'll get the answer. இவங்க 8 இப்ப போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இப்ப within just all given is I greater than equal அது போடலாமா போடக்கூடாதா? இது போடலாம் மேம். பட் ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு எனக்கு ஆன்சர் கொடுக்குமான்னு தெரியல. பட் அதெல்லாம் So this is what I was explaining. இவ்வளவு நேரம் அந்த என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி this is exactly what I was explaining. It will do the true or false. இப்ப ரன் பண்ணுங்க இத. கிருஷ்ணா you have a question? ஆன்சர் தானா? உங்க ஆன்சர் இதுதானா வேறயா? இல்ல மேம், நம்ம டைரக்டாவே I greater than equal to 5 போட்டா அது கூட பண்ணலாம். எஸ், எஃப் போடாமலும் பண்ணலாம். So okay, so run it yeah, Hari Krishna, run this. Okay, you see the true is printed. Yes, ma'am. ஏன் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? ஓகே, மேபி அந்த எஃப்க்கு அந்த முன்னாடி கர்லி பிரேசஸ்க்கு மை ஆன்சர் இஸ் அப்படி போடுங்க பார்க்கலாம். எஃப்க்கு மீனிங் within quotes. Yeah, my answer is அது மாதிரி போடுங்க. சும்மா just something just to say that you have a some string and then space. Yes, run it. Okay, my answer is and then value is true. So now Lalita, to answer your question, so you see here there is no if statement, there is no none of that. All print statement itself evaluating it and putting the answer. That's all we need. So the reason we explained all this is because there are other things you can do. So go to line number 90 or something you had, star put 10 times star போடுறீங்களா? Yes, ma'am. Similar thing in the, like 95, line number 95 la, see he is giving Hari times 10. What does that means is, so basically the idea is
எனி எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹரி டைம்ஸ் 10 வந்து ஃபார் லூப்லயும் போட்டுருக்கலாம். ஃபார் I = 1 to 10 பிரிண்ட் ஹரின்றது 10 தடவை பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். அதுக்கு பதிலா ஒரே லைன்ல ஹரி டைம்ஸ் 10 கொடுத்து வேலையை முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஷார்ட் கட்ஸ் டு டூ யுவர் ப்ரோக்ராம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லெங்க்தியா ப்ரோக்ராம் எது டக்குன்னு ஒரே லைன்ல வேலை முடிஞ்சது நமக்கு. தட்ஸ் வாட் I was trying to explain. என்ன மாதிரி என்னெல்லாம் you can print statement is very, you can do a lot of things in the print statement. So go read about it, then we'll continue. Okay, so guys, make sure to go watch the video after the class. Okay, video will be available only tomorrow. நாளைக்கு நீங்க தூங்கி முடிக்கும்போது available இருக்கும். But definitely go watch it again. All right, let's continue with your anybody else has any questions? Watch பண்ணிட்டு வாங்க. We'll continue in the next Wednesday classல வந்து we'll ask questions. Okay, let's go to the actual program. In the programல வந்து advanced and okay, you are trying to display the basic table and the advanced table. Explain பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. We lost track now. Okay, go back and explain your for loop. Here I put 1 to 10 வரைக்கும் போகும் மேம். 11 கொடுத்துருந்தோம்னா 10 வரைக்கும் ரன் ஆகும். அங்க வந்து கால்குலேஷன் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து டேபிள் இன்ட்டு நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க. டேபிள்னா இங்க இருக்க இந்த ஃபார் லூப்ல இருக்க வேரியபிள் மேம். நம்பர் வந்து இந்த ஃபார் லூப்ல இருக்க வேரியபிள் மேம். அப்புறம் வந்து இங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டேபிள் ஸ்டார் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க மேம். ஈக்குவல் டு அந்த கால்குலேஷன் வேரியபிள் இங்க இது பண்றீங்க. Right. So here now same thing as what we were talking before. And can we do and can you not use calculation? Calculation the variable use பண்ணாமல் can you print it? Okay. இந்த print statement formatted print மாத்துங்க பார்க்கலாம். Before you change, I want somebody else to tell me how to change that. Maybe Lalita, can you help him change the print statement? Control Z, comment it out. Control Z. Yeah. Lalita. Yes, ma'am. Okay, line number 89. அதுல print statementல காமா நிறைய காமா என்னோ போட்டுருக்காங்க. I want to use formatted print யூஸ் பண்ணி calculation வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாமல் formatted string எப்படி பண்றது? Next lineல போடுங்க. Start a new line. Tell him and he'll type. Print. Yes. Okay. So hold on, let her. நாங்க சொல்ல table வெளியில வந்து ஸ்டார் ஒரே. Okay, so before we go, okay, continue. Actually, இந்த டேபிள் வந்து கர்லி பிரேஸ்ல போட்டுங்க மேம். டேபிள்ல ஸ்டார் வெளியில போட்டுட்டு கர்லி பிரேஸ்ல வந்து நம்பர் போட்டுடலாம் மேம். Okay. Yeah. Okay. போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த கால்குலேஷன் வந்து இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகணும். டேபிள் இன்டு நம்பர். So இந்த print statement என்ன டிஸ்ப்ளே ஆன எதிர்பார்க்கறீங்க? Let's say my table is 1, my number is 1. Print statement என்ன print ஆகணும் எதிர்பார்க்கறீங்க? 1 star. 1 into 1. Hala, Lalita. Yes, ma'am. என்ன print ஆகும்? Line number 90ல என்ன print ஆகும்? மேம் இப்போ நம்பர் இன் ரேஞ்ச் 1 to 11 கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்பர் வந்து 1 எடுத்துக்கும். இல்ல, let's say table equals 1, number equals 1. என்ன print ஆகும்? 1 into 1. So okay, yeah, Pushpa. Okay. Ma'am, I think we have to extend that, like here Hari Prasanna has given print table star num equals to calculation, and again we have to extend down also, like equals to numbers table star number. Is that? Yes, that's what I'm asking for. Yes. Okay, okay, Pushpa. Yeah, okay, no problem. Okay, Pushpa, continue. Complete the sentence.
Yes, ma'am. Equals to, after number equals to, open curly braces, table star, number. Okay. Space. Is it correct? Yeah, you have to give space before the star. Between the star munadiyum pinnadiyum spaces is equal to munadiyum pinnadiyum space. Okay. That is okay. Then in this case, you can remove line number 89, 88 and 89. You can remove it. Okay. Okay. So that's what you will do in your next for loop also. Okay. So now we understand how we can see now. The calculation, your code becomes a little easier to see. Right? I mean, you can use calculation. You can do what he's doing in line calculation. Obviously. Depending on the purpose of the code, you can do it this ways too. Okay. So, all good. இப்போ வந்து எதுக்காக I see that, okay, there's an outer for loop. What is the outer for loop here? Manikam, what is the outer for loop and what are the inner for loops? What is the outer for in this code? What is the outer for loop and what are the inner for loops? Outer for loop will take the multiplicand value. I mean, let's say the inner table for one loop will take right side value. Okay. So why do we have two for loops? Why do we have two inner for loops? One for loop for basic numbers and another for advanced numbers. Okay. So that's why we have two, because I mean, why can't I give 1,21? Why is he giving 1,11, apprama 11,21? I could have done 1,21 and be done. Yeah. Yes, ma'am. So why is he splitting it into two for loops? Because he want to print the advanced numbers in between them. Yes. Because you are doing some operation between the two, you are separating it. Nadala print statement put it, then he is doing it in one. So I saw some people have done it a little differently. Where you did it differently. Rendu for loop podama. Ore Aina Krishna, I looked at Krishna's code and Daniel. Okay. So now, Daniel, how did you do? Daniel, who's talking now? Daniel. Yes. Yes, ma'am. ஒரே ஃபார் லூப்ல மல்டிப்ளிகேண்ட் வந்து ஒன்னா இருக்கும்போது ஈஸி நம்பர்ஸ் மேம். அண்ட் மல்டிப்ளிகேண்ட் வந்து 11 இருக்கும்போது அட்வான்ஸ் நம்பர்ஸ். So I don't know. Can you quickly share your screen? Okay. Because this is another way of what he is saying is another way of doing it. Even though I prefer the way Hari Prasanna did. I'll tell you why. Yes, Divya. Question. Am I audible? Yes. இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு லைக் 1 இருக்கையில ஈஸி நம்பர்ஸ், 11 ஈக்குவல்ல அட்வான்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம். பட் எவ்ரி டைம் வந்துட்டு அதை செக் பண்ணும்போது அது எஃபிஷியன்ட்டா தெரியுமா மேம்? நான் அதனாலதான் அதை யூஸ் பண்ணல. I agree. That's the reason I also prefer two for loops. Yes, I do agree with you. Daniel, are you sharing? Yes, ma'am. Come on. So, okay, in the interest of time. So we'll finish with this once you got again. And go ahead and everybody after the class, finish your line 6 also. Wednesday, when you come to class, I will make it in such a way that 8 o'clock நீங்க கிளாஸ் வரும்போது நீங்களாவே வந்துடலாம் கிளாஸ்க்குள்ள. I don't have to be here. இப்போ நான் அட்மிட் பண்றேன் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா வந்து I'll be sending a meeting invite to all your email. அதில் போய் இந்த மீட்டிங்கை அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க தானாவே இந்த மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணிடலாம். நான் வந்து அட்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.
ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வென்ஸ்டே நீங்கள் கிளாஸுக்கு வரும்போது all of you come on time at 8 o'clock, join the class, and I would like one of you to lead the class and explain how you did like 6. Let's see, maybe Manikam will explain the problem number 6, the way he did it. Manikam will explain, followed by let's see, Agalya. Both of you, Manikam and Agalya, Wednesday 8 o'clock. I may join late. நீங்கள் எல்லாரும் join பண்ணிட்டு sharp 8 o'clock. Manikam will share the screen, explain how he did problem number 6. அவங்க explain பண்ணி முடிச்ச பிறகு Agalya will share her thing and explain how you did. And class will ask questions. And I will join around 8:30 range. கண்டிப்பா join பண்ணிடுவேன். So that is the plan for next Wednesday, first 30 minutes. And then I'll join at 8:30 and then we'll continue class. சரியா? Agreed, Manikam, Agalya and everybody on time join பண்ணிடுவீங்களா? Yes, ma'am. Yes, Manikam. Manikam? கேக்கல yes, பேசுங்க. ma'am. Okay, good, thank you. All right, so இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? I explained, Daniel. உங்க இன்னர் ஃபார் லூப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் மல்டிப்ளிகேண்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் மேம். அப்போ வந்து மல்டிப்ளிகேண்ட் ஒன்னா இருக்கும்போது ஈஸி நம்பர்ஸ் போட்டோம்னா டேபிள் 1க்கு மேல அது கீழே வந்து பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். அதுக்கடுத்து அது 11 ரீச் பண்ணும்போது டேபிள் 11க்கு கீழே வந்து அட்வான்ஸ் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். சரி, So this 11 way வந்ததுக்கு அப்புறம் அட்வான்ஸ் நம்பர் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? அவங்க கோட் 20 டைம்ஸ். ஒவ்வொரு தடவை நம்ம பண்ணும்போது நான் 1 நான் 11 நான் 1 நான் 11 you have to check that if statement every time the for loop runs. If I say instead of 1 to 10 நான் வந்து 100 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு போட்டா you can be checking the if statement is going to run every time. It's a waste of time. So அதுக்கு பதிலா அந்த for loop போட்டாங்க இல்லையா? ஓகே, I know basic வந்து 1 to 10 கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் 1 to 10 தான். So I write the code separately, then I print like அப்புறம் ஹரிபிரசன்னா போட்ட மாதிரி print advanced போட்டு then do your 11 to 20. So this way நீங்களோட if statement is not unnecessarily running every time. எத்தனா ஒரு கார்னர் கேஸ் தான் இருந்தது, ஏதோ ஒரு தடவை தான் நான் செக் பண்ணணும், இந்த 20 நம்பர் கொடுத்ததுல ஒரு தடவை நான் செக் பண்ணணும் அது அட்வான்ஸா இல்லையான்னு, அவ்வளவுதான். அதுக்காக நான் எவ்ரி ஃபார் லூப் I don't want to be checking it. Understood? So this is correct, as in code will run, but it's not the efficient way to do it. Okay, now okay, somebody else explain me why this is not a good way to do it. Let me see, யார் என்ன கேட்காதவங்க யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கறேன் நான். Svita or Yes, ma'am. சொல்லுங்க, எதுக்காக வந்து நான் அந்த if elif அந்த இது போட்டோம்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ், அதாவது 2 ஃபார் லூப் போட்டோம்னா ஈஸியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோட் ரன் ஆகி வந்துரும் மேம். இதே இது நம்ம if elif போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அந்த கோட் வந்து ரன் ஆகும் மேம். என் நம்பர் ஆஃப் டைம் அதோட இது அதிகமா வந்து ரன் ஆகும் மேம். ஒவ்வொரு தடவை ஃபார் லூப் வரும்போதும் செக் பண்ணிட்டே இருப்பேன். எஸ் மேம். Is it 1? Is it 1? Is it 11? அதனால இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரோட எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம. அதுக்கு பதிலாக 1 to 10 ஒரு தடவை பண்ணிடுறேன், இப்போ ரெண்டு ஃபார் லூப் போட்டுறாங்க. So that is the idea. Okay, so this is the better way of writing the code. Otherwise the code looks neat and clean and all that. All this is good. So I think any questions so far, whatever we discussed? So இப்போ whatever we learned அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு go do yours. If you have not done like the 6th problem, go do it. யார் யார் பண்ணலையோ, 2 பேர் தான் பண்ணலன்னு சொன்னீங்க. So யார் யார் பண்ணியிருந்தாலும் go back and see, make sure you are using printf statements, right? இவங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, f start times 10 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, which is good. So நீங்க இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலன்னா, if you are not using formatted print, go do that. If you are using 2 for loops, do that. Same thing with the advanced, if basic, advanced, whatever, அதுவும் can be இந்த இப்போ எழுதின கோட்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2-3 லைன் ஆஃப் கோட் போட்டிங்கன்னா the problem number 6 is done. So நான் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் வந்து problem number 6 basically covers all problems.
ஸோ இன்னொரு தடவை இது பண்ணி go back and look at your code, see how you can make it look more efficient. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதை வச்சு பண்ண பாருங்க. and I will be sending couple more homework also. இந்த print of லேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா, there is more printலயே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு, end எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் நான். so I'll give one homework that will take care of all this. print எப்படி for loop, எப்படி 2 for loop யூஸ் பண்றது, அது யோசிச்சு பண்ணோம். so I'll send the homework later. so that's what we will cover இது. இந்த ஃபார் லூப் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி எழுதுறதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா we'll go back to our tax program and do it. Challenge question. நீங்க எழுதின எல்லாரும் அவுட்டர் ஃபார் லூப்ல ஒன் கமா மல்டிப்ளையர் ரேஞ்ச். இப்ப நான் வந்து என்ன சொல்றேன், டேபிள்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் வந்து 1ஆம் வாய்ப்பாடு 2ஆம் வாய்ப்பாடுல இருந்து 10 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன். அப்படிதான் கோட் எழுதிருக்கீங்க. What if I want you to write a program where the user says, I want 2 stable, I want 5 stable, I want 11. ஒரு ரேண்டமா 4 நம்பர் கொடுக்குறாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீக்வென்ஷியல் நம்பர் இல்லாமல் 2ஆம் வாய்ப்பு எனக்கு வந்து I'm a student, I'm trying to learn my tables and 2 stable 5 stable ஈஸி எனக்கு நான் போட்டுறேன் நானு. But I have trouble with the 6க்கும் 9க்கும் I have trouble. So I only want to print 6 and 9. அந்த கோட் எப்படி எழுதுங்க? How do you get input from the user and ask the user which tables you want to learn? And the user says, good. Question இல்ல answer? What you guys have a question or you have the answer? Answer, ma'am. Good, very good. Okay, wait பண்ணுங்க. I want everybody to have a chance to think about it. சரியா? let's see. அகல்யா, நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன் புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம். What is my question? Users வந்து இப்ப என்ன டேபிள் கேட்டாலும் அது பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி program. More than one table. So the first question வந்து you are asking the user, the student, the second standard students வராங்க. அந்த second standard student, let they have a question or answer? Answer, ma'am. Answer. Okay. So answer வச்சிருக்கவங்க வெயிட் பண்ணுங்க. So the question is, you are asking the student what tables, multiple, right? What tables do you want to learn? The student says, I want to learn 3 stable, 7 stable, and 9. I can give 3, I can give 5, I can give 20. என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம். You get the input and then print, and then you ask the user, do you want the basic மட்டுமா, do you want to get the advanced also? The user says, I want advanced. So you're going to print just that. So there is no sequence 2, 5. You are not going to write 2 to 11 அப்படி போடக்கூடாது. If the user asks for 2 and 7 and 9, you only print 2, 7 and 9. Okay, that is the question. Everybody understood the question? Understood? Okay, that is your challenge question. Work on it. If you know the answer, well and good. You go do it. Question இருந்துன்னா மட்டும் என்கிட்ட கேளுங்க. If you don't understand what I'm saying, என்னோட question புரியலன்னா ask me. If you know the answer, yeah, go ahead and write and then send it to me. முடிச்சிட்டிங்கன்னா whatever the last problem, the one I just asked, முடிச்சிட்டிங்கன்னா send me the answer. போட்டுட்டு send me the thing before Wednesday. Okay? All right. Anything else? Any questions? Anybody? Okay, Deepika, question. மேம் இப்போ சொன்னீங்களா மேம், அதுல வந்துட்டு அகைன் இன்சைடு வந்துட்டு அட்வான்ஸ்ட் வேணுமா ஈஸி வேணுமான்னு கேட்டு செய்யணுமா மேம்? ஒரு தடவை கேட்டா போதும். You don't have to ask for each table. ஸ்டார்டிங்லயே எந்தெந்த டேபிள்லாம் வேணும், இந்த டேபிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வேணுமா, பேசிக் வேணுமா, ரெண்டும் வேணுமா? You don't have to say எனக்கு 2க்கு அட்வான்ஸ்ட் வேணும், 5க்கு வந்து பேசிக், அந்த அவ்வளவு டீடைல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே மேம். Okay. Any other question? Everybody understood? I hope you all understood. Mohan, did you understand the question? Repeat பண்ணுங்க பார்க்கலாம் question என்னன்னு. மேம் ஃபர்ஸ்ட் யூசர்ட்ட வந்து என்ன டேபிள்ஸ் வேணும் அப்படி கேட்கணும். நான் சொல்ற டேபிள்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் அட்வான்ஸ்டா பேசிக்ஸான்னு கேட்கணும் மேம். எல்லாம் அதுக்கு அட்வான்ஸ்னா சேர்த்து ரெண்டுமே வர மாதிரி இல்லை அப்படின்னா பேசிக்ஸ்னா அதுக்கு நான் போட்டு வரேன். ஓகே, அவ்வளோதான். That's what you want to do. Okay, யோசிச்சு பாருங்க எப்படி பண்ணலாம், எப்படி அந்த இன்புட் வாங்கலாம், எப்படி இதை ரன் பண்ணலாம். It is a challenge question. We didn't go over that. Lalitha, do you want to give a clue of what you will use, what data structure you will use?
ஒரு ஒரு டிப் எதுனா கொடுக்குறதா லலிதா? இந்த இதுக்கா மேம் லெவல்ஸ் பண்றதா மேம்? இப்ப நான் சொன்னதுக்கு இப்ப லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டேன் இல்லையா? அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ பேசிக் அட்வான்ஸ்டு போத் அந்த 3 வந்து நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் மாதிரி வாங்கிட்டு இஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். இஃப் வந்து பேசிக் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து 1 to 10 டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு இஃப் வந்து அட்வான்ஸ் பேசிக்ல 1 to 10 டேபிள் எடுத்துக்கலாம். அட்வான்ஸ் வேணுச்சுன்னா 11 to 20 அந்த மாதிரி நம்மளாம் செட் பண்ணிட்டு இஃப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மேம். இஃப் யூஸ் பண்ணி பேசிக்கா அட்வான்ஸ்டா போடலாம். பட் நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ஓகே somebody else, okay maybe கிருஷ்ணா. மேம் இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க யூசர் வந்து நமக்கு என்ன டேபிள்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்ட பிறகு அது நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் வேணும் மேம். அந்த லிஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். லிஸ்ட்னா அரேஸ். ரிமெம்பர் we did 2 classes ago we did arrays. Okay, so that is your hint. எல்லாருக்கும் hint is you can use the arrays. Go, we watch the class. ஒரு 2-3 கிளாஸ்க்கு முன்னாடி அரே எப்படி பண்றதுன்னு போட்டிருந்தோம் நம்ம. ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஃபார் லூப்ல அரேயை எப்படி யூஸ் பண்றது, that is your clue. You guys are going to Google and they're going to go learn. What you are learning is how to use an array in a for loop. Once you know that, மித்ததெல்லாம் you already know. லலிதா சொன்ன if statement வந்து it's only for basic advanced அந்த if statement. That's easy. Because நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க 6th ப்ரோக்ராம்ல நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ நான் புதுசா சொன்ன சேலஞ்ச் கொஸ்டினுக்கு the data structure you will be using is Deepika. Is that what you were going to say? Deepika and Hariprasanna, நீங்க ரெண்டு Yes, ma'am. Okay, Hariprasanna. Ma'am, yes ma'am. That was the same idea? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, all right. So that is what it is. So that is your hint for all of you. Go read about it. Okay. All right. If you have any questions, you can post it in the idhula podunga and I'll answer. Otherwise, any other questions? Anybody? Any other questions? I'm gonna stop the recording and end class.